novel. Alright? Okay, next one. Kita pergi to the transitive and intransitive verbs. Okay, transitive and intransitive verbs is actually verbs that have an object. Okay, object of a verb is the person or things that are affected by the action of the verbs. Means seseorang ataupun benda yang ter-affected. Okay, affected by the action of the verb. For example, di sini subject adalah of course orang yang buat itu action lah. Okay, Alice, and eats adalah verb. Okay, action word, and banana is the object that is affected by the action. Okay, banana ini affected by the verb yang verb dalam sentence, means banana itu kena makan. Okay, so this one can be considered as whole sentence lah. Okay, right. So how to differentiate between transitive and intransitive verbs? Okay, the way this one actually kamu boleh macam contohnya if you want to do summary kan, after kamu sudah baca buku ataupun articles and then you want to do summary, but you need to macam bukan manipulate lah, susun balik the sentences. Okay, this one is very important lah juga. Now let's see the transitive verbs. Dia perlukan object, need an object. So that's why dia ada objek pada sentence dia. Contohnya a car. A car dia kena bought. Bought di sini is the verb. So ini adalah transitive verb yang ada objek. I bought a car. Okay. Kalau untuk intransitive verbs, they cannot have an object. Means dia mempunyai verb sahaja. So those verbs kita panggil sebagai intransitive verb. The baby smiled. So means tidak perlu ada objek di situ. Okay, dia boleh stand alone. Kalau untuk transitive verbs, dia perlu ada objek. Kalau kita cakap, for example lah, kalau kita cakap tanpa dia punya objek, I bought apa? Dia jadi tidak complete. So that's why transitive verbs mesti ada objek. Tapi kalau untuk intransitive verbs, okay, dia tidak perlu objek, dia still boleh form sentences lah. Okay. Ada juga dia punya contoh di sini paling ujung, we waited but nobody came. Okay, masih guna verb dan tiada objek, and dia still boleh buat the whole sentence. Alright. Okay. Let's see, verbs that are transitive and intransitive boleh juga digunakan in dia boleh ini yang saya cakap tadi lah, bila kita mau manipulate sentences tu, means kita tukar dia punya kita tukar susunan ayat tanpa tukar dia punya meaning. Okay, kita boleh guna this one lah. Okay, I stop the car is the transitive verb. Okay, so untuk okay, yang ini kita ada transitive verbs dan juga objek yang kita perlu untuk form the whole sentences. Tapi kalau untuk intransitive verb yang kedua ni, okay, dia hanya ada transitive verbs. Objek dia tiada selepas verb tersebut, tapi dia still boleh form sentences. Okay, car di sini dia bukan act sebagai objek, dia actually act sebagai subject. Okay, subjek yang berhenti. Okay, dia tidak objek di sini yang dipengaruhi oleh action dia tersebut. So that's why ini masih considered as intransitive verbnya sentences lah. Okay, sometimes the meaning of a verb changes depending on whether the verb is transitive or intransitive. Okay, contohnya, he runs a small grocery store. He runs a small grocery store. Okay, run di sini meaning have the same meaning with manage lah. Okay, means dia yang
boss untuk to store. Tapi kalau the second sentence pula, kalau kita tengok, he runs along the beach every morning. So runs di sini bermaksud running lah, okay, berlari, okay, berlari. So means walaupun dia guna the same verb, tapi meaning dia masih tidak sama lah. Dia boleh digunakan untuk different meanings. Okay. Right, so that's all. Okay, that's all. Nanti kita masuk on the tenses.